Hey guys, welcome back. ஸோ இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிஜிபியோட Transit AS எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் லிஸ்ட் மூலமாக ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் யூஸ் பண்ண அதே டோபாலஜி தான். நம்ம போன செஷனில் Prefix-list வச்சு எப்படி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் லிஸ்ட் வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற டோபாலஜியும் சேம் டோபாலஜி. ஸோ ஆல்ரெடி எல்லா ஐபி ரிலேட்டட் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு டிவைஸில். நெக்ஸ்ட் நம்ம பிஜிபியை கான்ஃபிகர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில்டரிங் மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஸோ இப்போ நம்ம பிஜிபி ரிலேட்டட் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு. ஸோ லெட்ஸ் சி நம்மளுக்கு நெய்பர்ஷிப் ரெண்டு சைடுமே அப் ஆயிடுச்சுன்னா சூப்பர். நம்மளுக்கு வந்து R3 ரவுட்டர், அதாச்சும் இந்த ரவுட்டரில் நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடுமே நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ R1 போய் ஃபஸ்ட்டு நம்ம R2 அதாச்சும் ISP2வோட இந்த லூபேக் ஐபி லேர்ன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் உங்களுக்கு தெரியும் லூபேக் ஐபி 2.2.2.2 அப்படிங்கிற ஒரு லூபேக் ஐபி உங்களுக்கு AS2 மூலமாக இங்கே லேர்ன் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இதோட பாத் நெக்ஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 13.3. இதுதான் நம்மளோட R3 ரவுட்டர், அதாச்சும் கஸ்டமரோட ரவுட்டர். ஸோ இப்போ இந்த ரவுட்டர் மூலமாக தான் லேர்ன் ஆகுது. அதாச்சும் நம்மளோட கஸ்டமர் அண்ட் ரவுட்டருங்கிறது இங்கே ஒரு டிரான்சிட் ரவுட்டர், Transit AS-ஆக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண போகிறோம் பை யூஸிங் டிஸ்ட்ரிபியூட் லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம R3க்குள்ளே போயிடுறோம்.
யா இப்போ வந்துருச்சு. என்னடா அது வரலன்னு பார்த்தோம்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் கனெக்டடுங்கிற கமெண்ட்டை நான் அட்வர்டைஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் கஸ்டமர் எட்ஜ் ரவுட்டரில். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் இங்கே நம்மளுக்கு லேர்ன் ஆகலை. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் செக் த ரீச்சபிலிட்டி. சாரி, கொஞ்சம் நேரம் நான் டீபக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்ன இஷ்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சில இதை வச்சு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிலே, கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். R2க்கு போயிடுவோம். ஷோ ஐபி பிஜிபி. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் அடிஷ்னலாக ஒரு ஆக்சஸ் லிஸ்ட் எழுதியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நான் அந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ திருப்பி செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஷோ ஐபி பிஜிபி எனக்கு ரீச்சபிலிட்டி இருக்கான்னு நான் பார்க்குறேன். 3.3.3.3க்கு சூப்பர். ஸோ அவ்வளோதான். நம்ம ஐஎஸ்பி 1க்கும் ஐஎஸ்பி 2க்கும் டிரான்சிட் ஏஎஸ் இந்த ரெண்டு ஐஎஸ்பி 1 ஐஎஸ்பி 2 ஆகிறத நம்ம கஸ்டமர் எட்ஜ் ரவுட்டரில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் லிஸ்ட் மூலமாக நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் ப்ரிஃபிக்ஸ் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணோம், இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் லிஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இதில் இடையில கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து ஏன் இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் லேர்ன் ஆகலை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கான ரீசன் நம்ம ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது, தட் மீன்ஸ் அட்வர்டைஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அந்த பர்டிகுலர் ரவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதை நம்ம பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ வில் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். தேங்க்யூ.